nalishwa vinono, nipo fiti, nimejaa tele. Unajua tena yani shughuli ndio kwanza inaanza na niko naye ndani ya nyumba mwanadada Saraphia. Karibu sana kwenye Mambo Mseto. Asante sana. It's a pleasure to have you here. Thank you so much for having me today. I say. So Saraphia, umesikia tu jina Saraphia. Naomba ujipatie ama wapatie utambulisho rasmi. Naitwa Saraphia, an artist from 255 Tanzania. The Melanin Queen. Yeah. And I'm here to bond with my people from 254. How did you make it to the top? Actually, I'd like to believe I'm still on my way there, you know, still embracing the process. Nimeanza mbali sana, lakini nipe picha mimi. Leo ni siku yako. Okay. Kwa hivyo usiwe na uoga wa kujieleza. Alright. Kuwa huru. Mimi nitakurudisha kama miaka 10 iliyopita. Rewind to 10 years ago. So, mimi nimeanza kuimba nikiwa mtoto mdogo sana. Wakati niko Sunday school, kanisani naimba. Dar es Salaam? Yeah, no, Mwanza. Unatokea Mwanza. So mimi nimezaliwa Mwanza kwenye Lake Victoria pale. Yeah, huko ndo wazazi wangu walipo. Mimi ni Msukuma kabisa. Wow. So nimeanza kuimba niko mtoto mdogo sana kanisani. So you know, that's the only chance I have to show my talent. Wakati niko mdogo. Na wazazi vile vile wanaruhusu kwa sababu it's a safe place. Wazazi wangu wako religious sana, ni watu wa kanisani. So nikawa napenda tu nikipewa microphone naimba vitu kama hivyo. So without knowing actually kwamba my talent is growing in the process. So nikasoma primary school na nikawa na kikundi cha kuimba kwaya. Mimi ndo nilikuwa naongoza. So you know, just continuing my passion because I loved to sing. And then baada ya hapo nimeenda secondary school, nimesoma Kilimanjaro. So nimesoma shule ya masista, we were singing mara 3 kwa siku. Like in the morning parade, mchana, jioni. So kitu unachopenda yani. Kitu ninachopenda. So hata wanafunzi wenzangu walikuwa wanapenda sana niwe naongoza kwa sababu they loved my voice. They thought that unajua if I sing I touch them differently. I didn't know, I just loved to do it. So baada ya hapo nikaingia chuo Dar es Salaam. University of Dar es Salaam. Nimeenda kufanya elimu yangu ya juu pale. Kusomea taaluma gani? Bachelor's in Petroleum Chemistry. Yeah. Petroli jamani. Ilipopanda inatupeleka mbio. Unatuambia ulichojifunza Okay, so nimefanya pale miaka 4 lakini kwenye mwaka wangu wa 3 nilikuwa actually kuanzia mwaka wa kwanza nilikuwa naimba kwenye praise and worship kwa sababu I always looked for you know nafasi ya kuonesha my talent. So nikafanya praise and worship and then nikaacha, then nikaanza kuimba kwenye karaoke. So I used to go to karaoke usiku, asubuhi narudi naingia darasani. Yeah, just like that. So after that nikaingia kwenye karaoke competition moja ambayo niliona. So nimeshiriki pale and then nikafanikiwa kushinda. I remember that nimeweza kulipwa 500,000 for winning that. So like nusu 500,000 like USD ngapi hiyo? Like Tanzania sana USD ngapi? 2,500. 2,500. Yes. Hiyo ni zaidi ya shilingi 250 zaidi. Yeah. 2,060 nafikiri kwa sasa. For me ilikuwa ni hela kubwa sana. So I went to buy my first guitar and I started learning. And then I spoiled myself for the rest. Alafu baada ya hapo, then my friends they were like, unajua, why don't you go bigger? And then I was like, okay, I think I need to go bigger. And then nikaona kuna opportunity Bongo Star Search. It's like American Idol there Tanzania. Searching for talents. So ilikuwa haijawepo muda mrefu ikawa imerudi. I was like, I want to do this. This is like bigger than karaoke competition. So nikaenda kushiriki Mwanza because that's where I come from. I wanted to represent my home. Lakini I didn't tell my parents. I just sneaked to the auditions? Yeah, the auditions. Alafu walikuwa wajua tu kama nimerudi nyumbani. So I did. Alafu baya zaidi na yenyewe ilikuwa karibu na their working place. So I had to disguise myself. Yani. Na ukashiriki hivyo? Na nikashiriki. And then nashukuru Mungu niliweza kushinda. Ulishinda kwenye BSF? Shinda audition kwanza. Audition yako. And then baada ya hapo, then I had to like make it back kwa sababu nilikuwa bado simaliza chuo. I didn't want to tell my dad kwa sababu ni kitu secular for wako religious. So it wouldn't be easy. Lakini they found out one or the other. That's a big show. So they found out kwamba nimepass auditions. So I had to talk to my parents. I had to ask him to allow me to go kwa kushiriki. Were they supportive?
They were not supportive. They are not supportive? No, they were not, actually. I forced them. It's a lot, unajua, for them being very religious. Alafu mimi naenda kuimba secular music, and I'm a woman in that male-dominated industry. It's harsh. So, yani wanaona mzazi yote yule anaona yani mwanangu anaenda kupotea. Yeah. So, for them ilikuwa hivyo pia. So, but because I was just so persistent, I just asked him. I even cried. I told him, please, Dad, just give me a chance. Please. I think I can do this. Aliniruhusu kwa shingo upande lakini kwa sababu tunilazimisha. Yeah, and then nikaja nikafanya, and then there was a time kwa sababu tulikuwa camp. So kwa nafanya camp Bongo Star Session, and then naibia naenda kufanya darasani siku zingine. Yani hivyo, just living that life so that nifanye mambo yote yaende. Nakumbuka one day my dad was like, you know what, if I'm your dad, you're going to listen to me. Please quit that competition. Oh, he did quit that competition, and I'm in like top 10. Kwambia toka. If I'm your dad, you listen to me. What did you do? I just hanged up the phone and I started crying, and then I started praying. I was like, God, please give me the strength to talk to my dad again and ask him kwamba nimebaki kidogo to allow me so that I can finish. Then I think it worked somehow. Maombi alisikika? Yeah, alisikika. I just had to, yani akuwa na ruhusu kwa moyo mmoja, kwa sababu hata vile alikuwa yuko Mwanza alafu mimi niko Dar, ni mbali. Hawezi hata kusema safiri aje huko anze tena kukimbizana na mimi. So nafikiri tu yani alisema basi kama huyu mtoto ametaka hivyo basi ngoja nimwache. Alikwambia nimekupa ruhusa ama alisema? Alinipa ruhusa. Alikaa tu kimya sasa kwa sababu anaona sifati nilichokuwa naniomba. Alikwambia kama mimi ni babako toka kwenye, lakini ukampigia ukamwambia naomba uniruhusu. Naomba uniruhusu. Lakini hakujibu. I need to finish, hakujibu. So hakusema ndio ama la. Hakusema ndio wala la. Alikaa tu kimya. Wewe ukaendelea na mimi nikaendelea na shule na penye nilikuwa naendelea, tunafanya vizuri. And then yakaja mpaka kwa sababu kufikia hapo my siblings pia walikuwa wachache tu wanaamini kama I can actually sing. Hata my mom, nobody was like, okay, this is a serious talent. Everybody was just like, you know, you're wasting your time and you're wasting your life. Lakini I just had to, like, you know, pambania kile kitu ambacho ninakiamini. So I made it to top 5 and everybody was like, wow. So there's actually something there. So ulienda mpaka top 5? Top 5, yes. We'll be back to you. What happened next? What happened next? Yani hebu fikiria kwamba yani uko katika situation. Wazazi ndio wao wanakuambia hapana kwa sababu wao ni watu religious, watu wa dini sana. Lakini mtoto ndio hapo anafuata kitu ambacho roho inapenda. That's the passion ambayo uko nayo, alafu mtaanta Mwenyezi Mungu amempatia. But baba amemwambia ukijaribu. Mimi sio babako. What happened? Baada ya kufika top 5. Je, wazazi walikubali, waliitikia? Unasema kwamba ulifika baada ya babako kuweza kukataa kabisa, yani ulifika kwenye top 5, alikuwa amekataa kwambia kwamba haiwezekani. Haiwezekani. Wewe hataki uingie katika mashindano haya ambayo ni ya kidunia. Anataka kama ni kuimba uimbe tu nyimbo za dini. Na niende shule. Na uende shule. Okay, so ukiwa kwenye hiyo top 5, how did it progress? My mom was just like, akabaki tu ananiombea Mungu anisaidie, maana nobody was on my side by that time. And so nikafika mpaka top 5 sasa. And then everybody was like, wait, what? Is this for real? Like, kumbe you're progressing. There's actually something there. Basi my brother mwenyewe, he called me ambaye ananifuata. He was like, you know what, I never believed kama ungeweza hata kufika hapo ulipofika. Wow. Kabisa akaniambia, lakini I see it now and I support you 100%. And then my mom started calling me na akaniambia hivyo because I was, you know, I was like all alone in that, you know, struggle and that fight, and I was like really just praying to God to help me. Ili niendelee kupambana nifike mpaka juu. It's not easy to do it alone, you know. Yeah, that's true. Lakini at the end of the day my mom naye akambadilika, akawa ananiambia tunakusupport tu, endelea kupambana hivyo. And then one day nika receive a call from my dad. Tayari tupo top 5 tunaenda kwenye finals. Akasema, unajua na mimi nakupigia kura. I was like, what? He was like, yeah. Yeye mwenyewe akasema nakupigia kura ndio kwa sababu nimeona kwamba you have potential, lakini unajua mimi ni mzazi wako. I'm thinking the best for you, and unajua hii ni njia ambayo inaonekana kabisa kwamba inakupeleka into the lion's den. Lakini you know you're so determined and I see you have the potential. I'm gonna allow you to finish, and then you have to promise me nenda shule immediately after that. So I was at peace and I started kuendelea kupambana kwenye finali until I became the winner of Bongo Star 2018. Wow.
Yeah, and everybody was so happy. Wow. My whole family was happy. I was happy. And then after that I went to school. Nikaenda kumalizia mwaka wangu wa mwisho. Na penye nilikuwa nimepata wakati mgumu kwa sababu unajua nilikuwa naenda huku na huku. So hata ma lecturers walikuwa wananiona kwenye social media, wananiona kwenye TV. They're like, she's taking bachelor's in petroleum chemistry. She's not serious. Yani anafanya muziki alafu bado anakuja huku, she's not serious. Lakini nimeendelea kupambana nao hivyo, wakanichelewesha kidogo shule, ikabidi ni postponed. Nilipostponed second term. And then nikaja resume, nikamalizia kwa sababu nilikuwa nataka nirekebishe vitu fulani ambavyo vilikuwa bado wamefinya. Thank God nikaweza kumaliza chuo and then nika graduate 2020, nikaweza kupata my bachelor's, my degree. And then after that I talked to my dad. He was like, you know, you gotta come home, we need to discuss what you want to do. And I was like, okay. I went home, nikamwambia mimi, akasema unataka kuolewa, unataka kufanya masters, unataka ku look for a job, unataka kufanyaje? I was like, nataka kufanya muziki. Wow. Ngoja. Yaani amekusomesha, umepata mpaka degree yako. Yeah. Lakini ukamwambia mimi na yote haya ndio nayo, ninachotaka muziki. Kwanza mimi mwenyewe najiuliza, mambo ya petroli na muziki yanaenda wapi? Kwa nini ulichaguaje hii kusomea masuala haya ya petroleum chemistry? Yeah. So actually mimi nashukuru tu Mungu kwamba aliweza kunijalia hata akili za darasani. Nilikuwa na uwezo wa ku take science subjects. Na nilikuwa naweza tu kufanya vizuri. Kwa hiyo unajua hata ile wazazi wao wanakushauri ukiona uwezo wako ni mkubwa, wanakushauri kuchukua science subjects. So it wasn't your passion? It was not actually, to be honest. Lakini kwa sababu you're just doing it to please your parents? I was able to. No, actually, I also wanted to get a degree in something, you know, something like that. Are you practicing petroleum chemistry? I am not practicing petroleum chemistry. I'm practicing music. Wow. So, reactions zake zilikuwa gani ulipomwambia mimi I want to do music? Actually, I remember it was on a Sunday. And it was like a family meeting. Everybody was called to listen to what I had to say and what was my plan. So I told them, and then my mom was like, no, this is not happening. My dad was also the same, and I was like, you know what? I want, please, my parents, give me a chance to just try this. Please let me try at least. Isipo work, basi, at least I tried. Lakini, and I also at least have already the degree. So I have a fallback plan. I can just go and, you know, fanya vitu vingine. Lakini, please, at least let me try. And then wakawa navutana pale, and then my mom got really mad. She kicked me out of the room. I was like, really? Oh my God, this is getting messy. Yes. She kicked me out of the room because I was, you know, it was getting messy, and I was like really determined, and they were saying no. And then at the end of the day, they just called me back, and they was like, you know what? You're so stubborn. You're such a strong head. I don't know where you got that from. I think I got it from my dad. And akasema basi, if that's your plan, then I will let you go. Lakini sio kitu ambacho sisi wazazi tumelizia. We're just letting you know this is not what we want you to do. Lakini you're too stubborn. So do we're what going you to want. let you do it. And I was like, yeah, I'm going, but I'm going to Dar es Salaam. I don't have a penny. I need you, Dad, to please pay for my rent at least for a year. He was like, and you still need me to pay for your rent and you're going to do music. And I was like, yeah, you're my dad. Sasa mimi nifanyaje? And I'm still going. And then he was like, okay, fine, I will pay for your rent. Kulipia? I can lipia for 1 year. Everything else he said, you figure it out. You're a big girl. I was like, okay. Pocket money, nini? You figure it out. Sasa, how did you figure it out? I did, actually. I was hapa na pale. Hasoli yako pesa yako ilikuwa inaingiaje? I was just doing business kidogo, you know, online business, whatever, to just get something to eat. Na all the way I'm still practicing music. Yeah. Huko nikiwa studio, nikitengeneza vitu, muziki, kipambana na manager wangu sasa. Maana nilikuja nikamwambia sasa hali ni hii hapa, ndo tunaanza zero, tuanze kufanya kazi. Lakini situation ndo hii. Wow. Mazee, what a start. Yaani haijakuwa rahisi. Haijakuwa rahisi hata kidogo. Lakini kipaji kimeonekana ni sasa hivi kinawaka vizuri, kila mmoja anakishuhudia. Yeah, yani unajua I think it takes you know, you have to believe in what you have and fight for it more than anyone else. Unajua watu wengine wanakuja ku catch up na wewe baadaye, lakini
wewe ndo unaona your vision, wewe ndo unaona resilience, potential. Yes, exactly. So hata mimi nashukuru nimeweza kupatana na manager ambaye na yeye ana spirit kali sana. Yeah, so anasema twende tutajua huko. Sometimes mimi kwa sielewi, naomba difighter tunatoboaje hapa, twende, inawezekana. Well, there's a will, there's a way. Ukaingia studio ukapiga kazi na nashukuru pia niliweza kupatana na producer wangu ambaye amenifanyia kazi zangu karibia zote, Alaname, na vile vile naye ana spirit kali sana. Kwa wote tukasema tu twende. Unajua pesa yenyewe haiji hivi unaitengenezea channel. Where you have to work so hard and believe, afu usikate tamaa. Okay. Tupatie ngoma gani sasa hivi kabla hajarudi na story sehemu nyingine ya tatu? Okay, number 1. Tupatie number 1. Yeah.